नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त मेरे साथ एक शख्सियत को आप देख रहे हैं, उनका नाम है जनाब अब्दुर्रहमान कमरुद्दीन साहब। ये दारुल उमूर के जनरल सेक्रेटरी हैं और 57 ममालिक, इस्लामी ममालिक बिलखुसूस जहाँ का सफ़र कर चुके हैं और एक अहम शख्सियत और एक आलमी और बैनुल अक़वामी मशहूर शख्सियत इस वक्त हमारी स्टूडियो में है। ये हमारा जो है किस्मत है कि जो है आपसे मुलाकात हुई हज़रत और आपने हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। और इनके तारुफ में बयान करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रीफ में अगर कहूँ तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ मुशीर रह चुके हैं और अरब इंडस्ट्रियल इराक़ में इंफॉर्मेशन की जो है एडवाइज़र भी रह चुके हैं 10 साल तक, और भी बहुत सारे, यानी कि एक मुकम्मल तजुर्बा हमारे सामने बैठा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन उस तजुर्बे के मद्देनज़र बहुत सारी चीज़ें सीखें। तो मैं जनाब अब्दुर्रहमान कमरुद्दीन साहब का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ और रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके तारुफ में लोगों के सामने नहीं रखा और आप लोगों को शायद वही लोग जानते हैं जो आपसे ख़ास ताल्लुकात रखते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन भी आपके बारे में जानें और आपको पहचानें, कब इसकी कि मैं दूसरे सवाल आपसे करूँ। तो मैं मुख्तसरन आपका तारुफ आपकी ज़बानी पूछ रहा हूँ, लेकिन उसको दुआ मत मानिए इसलिए कि मैं कम जानता हूँ, इस वजह से आप बता। मैं उर्दू में तो ज़रूर अंग्रेज़ी में बोल सकता। आई प्रिफर if you don't mind to speak in English. My experience as an Indian and coming from a very small village called Murukanahalli in Mandya district. And I was also a classmate of Mr. K. Rahman Khan, who became the cabinet minister and so on. From that place, how I could emerge through education, through self-effort, and become an internationally acclaimed expert working in almost 57 countries and organizations within India. I worked in 4 organizations: Hindustan Machine Tools, Andrew Yule and Company, Engineering College, Bangalore, and Central Machine Tool Institute. I did not apply for any of these posts. I got by invitation. This shows if you are 5% better than others, you are always wanted. Then when I did a lot of research on information technology and information services and published nearly 70 papers under the guidance of one Dr. S.R. Ranganathan, who is considered to be a genius in the field of information science. And because of my publications and my work, I received an invitation to go as an advisor to Iraq, to the Iraqi government. At that time, Saddam Hussein was the president of Iraq. And I went for 3 months as an advisor. And when I went there, and of course I had difficulty in getting released because I was a government servant. So they gave me permission to go for 3 months. I went there, and after I went there, I found Iraq is one of the most beautiful countries and the most helpful people I found. The people are so nice. Whenever I am in a restaurant and I am taking food, and if they come to know I am a foreigner, Anta Ajnabi ala rasi. You are a foreigner, you are on my head, and he will not allow me to pay. He will pay. And if I am going to Karbala and I don't know the way, I ask, he is coming in the opposite direction, he will come back, take me for 3 kilometers, put me on the right road and go back. That was the kind of people were there at that time when I was there. So I worked there as an advisor on industrial information. And after some time, because of my work, the United Nations Industrial Development Organization appointed me as an advisor to 22 Arab countries. So I had an opportunity to visit most of the Arab countries and conduct training programs for the staff of these people on how to use information to improve the socio-economic and industrial and production engineering in those countries. It was a great opportunity Allah subhanahu wa ta'ala gave me. And when I was there, I also had a very close association with some of the spiritual people there. Sheikh Abdul Qadir Jilani's mosque is there, Karbala is there,
Imam Abu Hanifa and Musa Kadhim and all these great saints and Sufis, their mosques and their realms. So I had an opportunity to study them, know them, and also get in touch with Sufis who are great personalities. But nowadays very critical. No, I'm talking about that. Unfortunately, the world did not want, the external world did not want a flourishing, good country. So they have 1,000 ways of destroying it. One of them, this happened even before, during the time of Taimur Lang and Genghis Khan. It happened. So it happened, but these countries had the capacity to re-emerge, rejuvenate and become strong again. Because there is an inherent blessing from Allah subhanahu wa ta'ala on these countries. I always say Islam was born in the present format in Saudi Arabia. It flourished in the Fertile Crescent, which includes Iraq, Syria, Lebanon, Egypt, and the neighboring countries. But the Shola of Islam spread around the world from India. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, I was told, is to say, I get a fragrance from India. So I have seen, when I went to Japan, I found a beautiful Islamic center, lot of Japanese sitting, reading, writing, and doing a lot of work and so many publications. So I asked them, who is behind this? And they took me to a small room inside, and there was one Salim Nadwi from India who was behind it. I asked him, how did you achieve this? He said, I spent 25 years, and today this is spreading here. So I said, if the Toyota car can become a worldwide product, perhaps this can also be. Sure. So then I also had an opportunity to be in America. I was a green card holder for nearly 35 years. And when I had finished my work in Iraq, I got an invitation from UNESCO to go as an advisor to establish an information network for the 22 Arab countries. So I was advisor to the League of Arab States. It is there where I came across some of the top Arab leaders, and I did a lot of work there. And when I was about to finish that work, the Islamic Development Bank in Jeddah invited me to establish a network for the 57 member countries of the OIC. So I worked there for 10 years in Iraq. I was in 10 years in Iraq, 10 years in Saudi Arabia, and then about 5 years in Tunisia, which is very next to the Mediterranean and next row. And then I also had an American citizenship. After doing all that work, before retirement, I thought, East or West, India is best. I have seen India is a country of spirituality. Sure. The people here are God-oriented. You go to a church, it is full. You go to a temple, it is full. You go to a mosque, it is full. I was in Vienna, there was a church bell ringing. So I went to see how many people are there in the church. To my great amazement, there was a young boy pressing the bell, electric bell, nobody else. So in most of these countries, the people who are spiritually oriented are very few. So I would consider India is the greatest spiritual country in the world, because all the best religions in the world are born here, whether it's Hinduism and Islam, Christianity, Buddhism, Jainism, Sikhism, all these religions have flourished in this country. Some of them are born in this country. Therefore, Islam also has a very dynamic role to play here. Great Sufis have come and worked, and perhaps this is also one of the biggest Islamic countries in the world. And we have very great scholars, institutions, and so on. So when I came back here, I thought I was about to settle in America. Then I found I can do nothing there. Khidmat-e-khalq, to do social work, there is no better country than India. So I came back. After I came back, I did 3 things. Number 1, I wanted our ulama should become, we have to empower our ulama.
There are about 3 million mosques in India. Yeah. Every Friday a khutbah is delivered. You have an audience, captive audience. It is bigger than the audience of CNN and BBC. And if this khutbah is delivered in a proper way, and they can change the mindset of the people, that will be a very tremendous contribution to improving the quality of life of our people. So I thought our ulama are very well trained in Diniyat, but they should also have the knowledge, worldly knowledge, knowledge of science and technology, knowledge of computer applications, knowledge of Indian history, knowledge of Islamic history, knowledge of other religions. And they should also know about management and all these topics. So I said, let us start an institute or a university on the lines of the Malaysian University, where we can train the ulama in all these subjects. So Mr. Ziaullah Sharif Sahab, who is one of the great benevolent builders and one of the benevolent philanthropists of India, he met me in Saudi Arabia when I was an advisor to the Arab. I was also an advisor to the Arab Islamic Development Bank. I was an advisor to the Islamic Development Bank for this network. At that time he met me. I had written a paper on what we should do. So he said, you come to India, I'll put the money and let's establish. I said, okay, you put the money, I'll put my brain, let's do something on this. So I came back with the vision of establishing such a university. But we thought, they said, let us start with the training of the ulama. That became a big bottleneck because a lot of opposition and so on. So why train them in computers and science and technology? Aap unko bhatka rahe hain. And this kind of questions came. So I had to go and sit with Maulana Marghub Rahman Sahab and his team in Deoband and explain to him. After listening to us carefully, asking many questions, he said, ये वक्त का तकाजा है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं. Then we went to Nadwa. In Nadwa, we organized a one-day seminar on how we are going to teach science and technology as a part of the Quran. And we call science and Quran science as Ilmul Ayat, the science of science. S-I-E-N-C-E of S-I-G-N-S. Ilmul Ayat. In that way we can teach, and Quran is also a part. Science is also a part of the Quran. And many scientists have said certain things which are stated in the Quran 1400 years ago are so precise, including the birth of a child. We cannot imagine without any of our scanning and other equipment, how could they know this? That is the miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. So we wanted to bring this to the attention of the ulama. So we started in Seringatapatna under the guidance and the support of Ziaullah Sharif Sahab, a very great philanthropist and a great supporter, and himself a very dedicated man for serving humanity. So we have established a Shantiniketan-like atmosphere in a 5-acre land with huts around, and we bring top ulamas from various madrasas and keep them with us for about 10 months, give them free boarding and lodging and also a stipend, and we train them in these topics. The topics that we teach them are shown in this diagram. That is, we are teaching them Indian and Islamic history. You must know the history of the country where you live. Then we teach them English language. We teach them comparative study of religions, including Hinduism, Christianity, Sikhism, and so on. Then we also tell them the issues and challenges faced by the Muslim community in India. Then we also teach information technology, how to use information technology for betterment of the community and communication of information. And we also teach science and environment, personality development. This is a very important subject. I personally teach this subject. Then community management and service. So we start. Any benefits from that? How many years is it? No, these students were energized. You can see they're coming to the, within 10 months you will see change in their attitude, in their thinking. And today only one of our students, his name is Wafa, he left our center about 4 or 5 years ago.
he started delivering the lecture that we gave and started making money. And he was invited to Malaysia for a lecture on the subject. And then some of the Arabs and others who came there, they were impressed with the concept that we have. And they said, we are going to support you. And a lot of support has come now. After coming back to India, he has established nearly 30 to 35 institutions, including mosques, madrasas, and also an international school in Delhi. This is one example. And many others are working in Saudi Arabia and other places. They said this, this training that we gave in 10 months triggered was their inner strength of having learned the Quran for several years in the madrasa, and they have become leaders. Sayyid Qutb says, those of you who are scholars in Quran and Hadith, leadership qualities come ipso facto. Then we tried another experiment. Just as we are training people in ulama in science and technology, why not we train the IT people in Diniyat? So we made an experiment to train some of the IT trainees. There is an organization here called Empower. So we brought their students, trainees, to Darul Uloom. They used to stay in the madrasa. We used to put an alim and an IT man together, and they used to learn from each other, and our lecturers used to also teach them Diniyat. So I called it IT Square. Iman and Taqwa, IT. Information Technology, IT. IT ka Murabba. So this had a very tremendous impact. And so these two experiments had shown that if we take up this kind of an approach, our ulama will be empowered, because they are the change agents in our society. If they also are, in addition to their Islamic knowledge, empowered by the kind of setup that you have today. I am very proud that you have established a brilliant center for dissemination of information. This kind of center should be a part of every madrasa in this country. If this happens, then knowledge dissemination will become very dynamic. It will reach every nook and corner of the people who can benefit from it, and it will bring a big transformation in the people in the field of their humanity, love and affection, communal harmony, respecting other religions and understanding other religions, explaining our religions to others, and saying that we are all worshipping the same one God, though with the different names. We are all in the path of that God who will ultimately take us away. So when we are here, let us help each other and not hate each other. Till now, how many students, how many ulamas got degree from your? So far, we have trained about 350 students. So I tell them, in Janga Badr, there are about 323. Now you are 325. Go around the country and bring about transformation. Everyone doing in fields? Or? Yeah, a lot of them are doing field work, and we are monitoring them, and we call them also for a meeting, what you call alumni meeting from time to time. We have a website, and we try to monitor them, and we call them for our annual convocations. Actually, Maulana Abdul Rabb is going to come here. He's one of our students. And Maulana Hazik, who is now the head. And we never appointed a regular alim as the principal of this, because I was afraid it will become a regular madrasa. I also did not appoint a computer and English teacher, because then it will become computer and English center. We took 3 of our old students, first batch students, and made them the teachers. So one of them now is the heading, Abdur Rabb is another, and now we are maintaining that balance. And this is a unique experiment which has not been done anywhere in the world. And the American embassy was so impressed with us that they invited our students for a study tour of America. One of our students who went and delivered a lecture at Orange County in USA. It was presided over by a famous Nadwi, who was president of ISNA. And he said, this was our dream. We are very happy you have given it a shape. ये हमारे ख्वाब थी, इसको आप अमले जामिया पहनाए हैं, हम बहुत खुश हैं, और इसको हर जगह फैलाने की ज़रूरत है.
اور علماء کو سائنس اور ٹیکنالوجی سکھانا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی والوں کو دینیات سکھانا ہے. تو ہمارا کوشش یہ ہے، الامین میڈیکل کالج کے ٹرسٹی بھی ہوں، ہم وہاں دینیات پڑھاتے ہیں، مسجد رکھتے ہیں، اور انجینئرنگ کالجز میں دینیات پڑھاتے ہیں، یہ رکھتے ہیں. تو یہ دونوں کا جو مربع ہے آئی ٹی اسکوائر، تو ہمارے قوم کے بہبودی کے لیے بہت زبردست ایک انسپریشن ہوگا. ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی جناب عبدالرحمن قمر الدین صاحب. 2 سوالوں میں پوری جوابات ان کا تعارف بھی آ گیا، اور دارالعمور نے جو خدمات انجام دی ہے، انہوں نے کتنا سارا عرب ممالک میں گھوما اور عراق میں جو تجربہ حاصل کیا، اور بہت سارے ممالک گھومنے کے بعد بلاخر انہوں نے، میں مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ وہ طبقہ جان رہے جو انگریزی نہ جانتا ہو، کہ پھر انہوں نے کہا کہ بہت ساری جگہ پر جہاں پہ جو ہے بالخصوص ان کو جو ہے عراق میں جو ہے وہاں کی حکومت نے ایڈوائزنگ کے لیے بالخصوص بلایا گیا تھا، تو یہ یہاں جب گورنمنٹ امپلائی تھے تو جانا محال تھا، اس کے باوجود ان کو اجازت ملی، وہ وہاں گئے اور وہاں بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی اس میں گئے. بالآخر دارالعمور کا جو نقشہ ہم لوگوں کے سامنے انہوں نے رکھا کہ اتنے سارے تجربات کے بعد ضیاء اللہ شریف صاحب جو دارالعمور کے بانی بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو جو اپنا سارا کچھ لگایا، ان کی ملاقات ان کی جدہ میں عرب ممالک میں جب وہاں پہ ایک اسلامی بینکنگ میں ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے تھے، تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے اپنا آئیڈیاز ان کے سامنے رکھا، تو انہوں نے وہاں پہ فوری کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ آپ کو جو ہے ہم لوگ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، آپ اپنا مائنڈ لگاؤ. تو یہ بھی راضی ہو گئے. بالآخر جب وہ سارا سر ایکسپیرینس ہو گیا، جب استعفیٰ یعنی کہ سبکدوشی کا معاملہ آیا، تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسٹ اور ویسٹ، انڈیا از بیسٹ کا وہ نام انہوں نے لگا کہ جو انڈیا ایک اسپرچول یہاں کا ایک ملک ہے. آپ یہاں چرچ میں جائیں گے تو بھی لوگوں کو بھرپور پائیں گے، اور مسجد میں جائیں گے تو بھی لوگوں کو بھرپور پائیں گے، آپ جو ہے مندر میں بھی جائیں گے تو لوگوں کو بھرپور پائیں گے. تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو یہاں رہ کر کی جو ہے خدمت خلق کریں گے. تو پھر اس طرح جو ہے ان کا جوڑ ہوا. پھر جو ہے دارالعمور یہ گئے، دیوبند گئے، وہاں پہ انہوں نے جا کر کے جو ہے اپنا ایک نقشہ ان لوگوں کے سامنے رکھا، علماء کرام کے سامنے. تو وہاں سے بہت سارے سوالات آئے کہ آپ جو ہے کیا کر رہے ہو. جو عام طور پہ ہوتا ہے علماء کرام کے سامنے کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ بہت سارا سوچتے ہیں احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں. تو بالآخر پھر ندوہ بھی گئے، وہاں بھی لوگوں نے ان کا سہارا دیا. دیوبند میں بھی پھر ندوہ گئے، ندوے میں ایک دن کا انہوں نے سیمینار رکھا، وہاں پہ جو ہے آئی ٹی کے بارے میں اور علماء کرام کو کس طرح ٹریننگ دے سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں لوگوں نے وہاں سامنے رکھی. تو پھر وہ جو ہے وہاں پہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوا. پھر بنگلور میں آئے، دارالعمور کا سامنے رکھا. ابھی تک جو ہے 313 یا 313 سے زائد یہاں کے لوگ فارغ ہو چکے ہیں. کئی لوگ جو فارغ ہو چکے ہیں وہ اس فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے جو نقشہ یہ سوچا تھا کہ علماء کرام کے ساتھ کام کریں گے، علماء کرام کو آئی ٹی سیکٹر میں لائیں گے، سائنس سمجھائیں گے اور کمپیوٹر اپلیکیشن بتائیں گے، دوسری چیزیں بتائیں گے. اسی طرح ان کا دوسرا ایک نقشہ تھا کہ جو ہے آئی ٹی سیکٹر کی جو حباب ہے، جو وہاں پہ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان لوگوں کو کیوں نہ دینیات سکھایا. تو اس طرح انہوں نے ایک آئی ٹی سیکٹر والوں کو دینیات کا ایک راہ بنائی، اور پھر جو ہے علماء کرام کے لیے آئی ٹی سیکٹر کا راستہ بنایا. اور ابھی بھی وہ دارالعمور جو ہے رسول کے پاس چل رہا ہے. تو انہوں نے وہی کہا کہ جو یہ وقت کی ضرورت ہے، لوگ وہاں سے فارغ ہو کر کے جو ایک کو جو ہے امریکہ میں ابھی جو آخر میں بتایا وہ ایک ہے امریکہ میں جا کر کے ایک وہاں کا اسٹوڈنٹ لیکچر بھی دیا. تو اس طرح لوگوں کے سامنے اس کے بہتر اثرات پڑ رہے ہیں. اور علی میاں رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی، ان کا نام بھی علی میاں کے یہ ادارے کے بنیاد علی میاں کا ہے، اور علی میاں آ کے اس کا پتھر رکھے. اور علی میاں صاحب کے کہنے کا یہ تھا، جب تک ایسے ادارے ساری دنیا میں نہیں پھیلیں گے، کیونکہ سائنس کے بنیاد عرب علماء سے سٹارٹ ہوئی. یہ جب عرب اوریجنلی جو مدرسے تھے پہلے، وہ مدرسے میں دینیات کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی سکھا رہے تھے. ابن سینا اور بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں وہ سب پہلے عالم تھے، اس کے بعد سائنسدان بنے. اور سائنس کے بنیاد عرب کنٹریز میں ہوا. اور جو سائنٹیفک بکس جو تھے وہ عربک لینگویج میں تھے. جب یورپ اپنے نیند سے جگا تو ان کو پتہ چلا اگر ہم آگے بڑھنا ہے، یہ سائنس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو وہاں کا ایک پوپ جتنے بھی عربک بکس تھے اس کو پورے لیٹن میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. یہ جو الگوریدم کہتے ہیں آج کمپیوٹر میں، وہ الخوارزمی سے آیا ہے نا. الخوارزمی کا کنسیپٹ ہے. تو الخوارزمی کو لیٹن میں الگوریدم، تو آج الگوریدم جو کہتے ہیں وہ ان سے آیا ہے.
साइंस और टेक्नोलॉजी का बुनियाद यूरोप में फैला अरबिक सोर्स है, इस्लामिक सोर्स है। हाँ, वो हमारे से आगे बढ़ गए, हम पीछे हो गए क्योंकि हमारे ईमान और तक़वा में ढील आ गया। अगर हमारे ईमान और तक़वा वही मजबूती से आगे बढ़ता, आज हम दुनिया के कहाँ रह सकते थे। तो नाज़रीन, अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का नाम चूँकि बीच में छूट गया था, इसलिए कि मुझे जहाँ तक दारुल नूर का नक्शा मेरे जहन में बैठा है वो अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की जबकि और दोनों नाम का बदल, ये इसके इंस्पिरेशन अली मियां हैं। नंबर 1 क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी साहब, वो हमेशा मेरे से मिलते थे और मिली काउंसिल का, मैं एक मिली काउंसिल भी स्टार्ट किया था जिद्दा में, उसका मैं था हज़रत के ज़रिए से। ये सिलेबस बनाने में अली मियां, क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी, डॉक्टर शेख अली और मौलाना फारिक साहब और डॉक्टर असलम परवेज़ साहब जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ये लोग। और यहाँ एक जाफ़री साहब थे जिनका इंतकाल हुआ भटकल से। तो ये लोग इसके सिलेबस बनाने में मदद किए और यहाँ के लेक्चर्स भी ये आके देना शुरू किए। ये बड़े बड़े लोग आके पढ़ाते थे और ये इसका इम्पैक्ट, जो मौलाना अली मियां की किताब का इम्पैक्ट, वो इस्लाम एंड द वर्ल्ड जो किताब लिखे, इसके 6 मिलियन कॉपीज़ सारे दुनिया में फैलाया गया। और एक दिन जब मैं मक्के को नमाज़ पढ़ने गया था 27 रमज़ान, नमाज के बाद इमाम अनाउंस किया आज मौलाना अबुल हसन अली नदवी का इंतकाल हुआ है, उनके लिए गायबाना नमाज हो रहा है। 3.5 मिलियन लोग थे मस्जिद में उस दिन, और उसी तरह मदीना, दोनों मस्जिद में उनके लिए नमाज पढ़ाया गया। और यूरोप अरब कंट्रीज़ में उनका इतना इज़्ज़त है, अगर मैं उनको किसी को अरब आलिम को बताता हूँ, मैं उनसे मिला हूँ, इनसे दे सका, वो आके मुझे लपट लेते थे, इतना इज़्ज़त उनको है। और थोड़े दिन पहले अनवर इब्राहिम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया थे, वो बेंगलुरु आए थे। वो जब उनको पता चला ये इदारा मौलाना अली मियां के बनाया हुआ है और उनके ब्लेसिंग से आया है, तो आके ये पूरा दिन यहाँ रहे और कह रहे थे अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना, इसके पीछे वो किताब थी और अली मियां का इंस्पिरेशन था। तो नाज़रीन, बहुत देर हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई और आपके सामने भी आई। अभी ज़रूरत इस बात की है कि जो भी चीज़ें हम लोगों के सामने आए उसको अपनी जगह पहनाया जाए। फिलहाल मुझे और हमारे मेहमान को रूबरू की इस प्रोग्राम में इजाज़त है, फिर किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।